dalam mungkin 50%, more than 50% kita punya cerita ni banyak cerita yang worse, yang buruk-buruk, yang tak best kan. So macam mana handle, macam mana nak go through housemanship, pengalaman sebagai jadi doktor baru, doktor muda, doktor ni, macam mana nak adapt, macam mana nak handle benda-benda ni. Tak perkenalkan diri, tak perkenalkan diri. Seorang nama dulu, nama apa-apa lah yang kau nak beritahu. Okay, hi, Assalamualaikum. Nama saya Shalza. Hello, can you hear me? Nama saya Anis. Nama saya Fazira. Nama saya Aida. Korang buat. Okay, first I think everyone will admit lah, sleep. Tidur. Kita tidur. Sleep is essential. Sleep is very essential. Waktu cuti lah, bukan waktu kerja. Tapi dia tidur. At least allocate some extra time to sleep. Yes. Because your brain needs refreshing. Walaupun tidur still lose weight kan. Yeah, because tak makan. Balik-balik tak makan Tidur. Yes. Tapi semakin senior, tagging tu pun tidur, makan. So gain weight. Itu je. Okay. So satu dia tidur lah. Okay. Apa lagi? Survival tip number 2 is having a very good support system. Yes. Very good support system. Yes. Support system. Actually, we found out that it's not really only family. Yeah. The most important support system is the one that Your you own spend colleague. time with about 10 to 14 hours dekat hospital ni, which are your colleagues. Betul. If you have good colleagues, a good teamwork, good bosses that provides you the support system you need, that means you will be fine. You will survive. No matter how much what works pun, you will be happy to do all the works. Yes. And they will be actually people in the medical fraternity will be more understanding towards your hardship because they understand, because they went through it too. So bila you cerita, dia orang faham. Sometimes family members they took sympathy with you, tapi sometimes they don't understand the extent of the hardship lah, because they don't work with the same field. With the same tak field, boleh, yes. tak boleh. It's not fair to expect them to understand fully lah. So if you have good teamwork like we do here, you'll be smiling like us. This is the beginning of the fun part actually. Yes. Any fun. When So you find it's a not- true friend, Yes. yang you can work together until the end. InsyaAllah. Any fun. Sebab tu kita orang senyum je sekarang. Macam all the bad memories are just memories. Macam we won't forget the bad memories because those memories yang teach us who we are today, make us who we are today. Tapi actually we really enjoy our housemanship. Betul. We remember all the good friends, good seniors, good bosses. Saya tunjuk ya. Saya tunjuk ya. Good bosses yang guide us through all the postings, taught us like so many things that, And we still keep in touch. and we still keep in touch with all the previous posting new bosses. And lalu tepi jalan pun senyum and tegur. That's the indicator of a good housemanship lah. Cerita pasal family tadi, I teringat my family punya cerita waktu I cerita pasal kawan-kawan I yang nak quit. Ramai yang quit. Ni cerita happy, tapi ada juga cerita-cerita yang Reality. tak tahan Yes. dan quit. Ada juga. So kawan-kawan, waktu I cerita kawan-kawan quit, my family, my parents semua dah risau. Kau okey ke tak okey? Kau okey ke tak okey? Yelah, Kau tak yelah. stress ke, penat ke apa? Tapi diorang, walaupun diorang cuba untuk faham, tapi diorang tak boleh nak relate. Yes. So, kawan-kawan yang boleh relate. Yes. Yang sama nak quit tu, pergi minum. Betul kita nak quit. Lama belajar ni nak quit ni. Banyak duit spend ni. Selain buat medik, tak tahu nak buat apa. Tak ada talent. No talent, no ada Second skill. plan kan. Biasa dah belajar nak jadi doktor je. Dah nak jadi benda lain pun. Actually, I think every one of us, every doctor in at one point of their life ada perasaan nak quit tu. I think lah. Tapi Saya ada.
Saya ada. Sekejap. Tapi waktu tu rasa macam nak quit tapi okey tak apa, kita habiskan dulu hari ni. Kalau nak quit fikir besok. Tiba-tiba besok habiskan dulu hari ni, tiba-tiba dah habis. Tiba-tiba dah habis posting. Time flies by guys. Time flies by. Tapi serius lah, honestly, sebenarnya kita akan boleh buat HO ni. Kita memang ada kawan-kawan, tapi kalau kita tak ada doa mak ayah tu, dan tak ada kekuatan family member, walaupun diorang jauh, sebenarnya doa diorang yang selamatkan kita, yang buat kita bangun sebenarnya. Betul. Doa family, doa kawan-kawan yang kita tak tahu kan. Doa kawan-kawan yang kita tak tahu. Kita tahu. Doa mak ayah kat rumah, doa adik-beradik, suami isteri ke, memang sebenarnya itu yang bantu kita semua. Siapa yang boleh doa untuk kita minta doakan kan. Kadang-kadang ada dia nak kata poor family support tak juga, macam kalau yang dah tak bernasib baik, dah tak ada ibu bapa, dia punya support system is adik-beradik atau kawan-kawan kan. Kawan-kawan tu, kawan-kawan yang ada mak ayah tolong doakan untuk dia ke kan. Kawan-kawan kita sama-sama kita doakan kawan-kawan kita kan. So itu pun senjata juga, senjata mukmin kan. Senjata mukmin. Masya-Allah, sejuk hati. Sejuk hati tiba-tiba. Dia baru tahu tadi. Dia baru tahu. Okay, lepas ni kita cerita pasal Islamic ni lah. Last lah, few survival tips kat houseman. Kita dah masuk kan Few survival tips. Number 3. Number 3, I think please be humble and always ask if you don't know. Especially during tagging period, even you dah masuk third posting, fourth posting, fifth posting, you still baru in that department. So you kena always be humble. Tanya orang if you tak tahu, because you are dealing with human's life. So jangan sebab your ego you can kill your patient, lose your patient. And houseman's job is to learn. Yes. So kalau you ingat tu, you will always ask. Betul. Just ask anything. Basically just ask anything. Ask even to the nurses. Yes, especially dengan staff nurse. Oh my god. Staff nurse. She dengan staff nurse. Oh my god. Staff nurse. She dengan staff nurse. Oh my god. Staff nurses. Trust us. They are your the angels in the ward. They will be either your savior or your downfall. Yes. So let them be your Tips saviors. dia nak selamat, baik dengan staff nurse. Dengan akak-akak. Baik dengan ikhlas lah. Sebab diorang sebenarnya they already so long in the ward, so they know how the ward system works. They orang tahu apa barang-barang ni kat mana, file kat mana, borang kat mana. So Dan diorang tahu bos nak apa. Yes. Style dia dah lama dengan bos. dan diorang tahu. Maksudnya superior lah. MO specialist. Dan kadang kita yang bertanya, Kak, biasa kalau macam ni bos lu buat macam mana? Oh ni je doktor. Okay. Sometimes they even know pasal, better. Jangan cari pasal. Jangan cari pasal dengan staff ni. Tapi jangan cari pasal dengan siapa-siapa pun lah. You just be nice to everyone je. They can make your life better or miserable. Trust us. Then I think tips lain adalah, no matter where you go, which department also you go, just be sincere and be yourself lah. Be sincere and be yourself lah. No matter what skeptical people are saying to you about that department ke apa ke, you just masuk dengan langkah kanan, dengan bismillah, dan just tawakal. Okay, aku nak buat ni, aku nak buat, just jadi diri aku, buat yang terbaik je. Then whatever yang orang nak cakap or judge, then just leave it to Allah lah kot. Yang penting kita tahu kita buat kerja tu betul-betul ikhlas. InsyaAllah kalau buat macam tu, pergi di mana-mana pun InsyaAllah okey je. I have one more tip. I have one more tip. Yang my personal tip lah. Every day saya pergi kerja, I go to work, I will hold a niat in my heart. Today I will do more than everyone else. Today I will do more than everyone else. Today I will do more than everyone else. So I will club more cases, I will take more bloods. Yes, I am like, I want to do more. I nak jadi orang yang paling banyak kerja hari ni, paling busy hari ni. Yes. So whatever things that is thrown your way that day, it will be below what you expect. So you'll be fine. And always jadi rajin lah, always be the first one to do anything. Ada new case, okay, aku kelak dulu lah, nak tunggu orang lain lambat, tak payah, kita buat dulu. Ada blood, okay, kita pergi ambil, tak payah macam siapa nak ambil. Yes. Jangan berkira. Buat je, jangan berkira. Sebab bila you tolong orang, one day you might need help also, and you don't know who will help you. So sebenarnya
Actually tu yang bantu kita belajar about the Yes, cases yes. here. Bila Yeah. kita I cut rasa I case, learn kita more manage. I studied more in housemanship during Clerking. with patients. When Not we- so much with books. Sebab tu With kadang-kadang patients kalau banyak. bos tanya tajuk lain yang alamak tak pernah jumpa kes ni. Ah, ya. Kes tu tak ingat. Ataupun bila round kan, round kita proaktif, kita tulis round, kita So you join know the discussion plan. box. Kita tahu the plan, kita faham about the case. At least At we least don't lah. look so stupid lah. Macam kalau tak tahu semua, oh yang ni semalam dia orang plan untuk ni bos. Lepas tu dia mungkin bos akan tanya, oh apa maksud plan tu? That's orang kan cakap housemanship ni everything is about showmanship. Kena ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Ya betul bos, ikhlaskan niat dan Kadang-kadang dia menunjuk dia bagus tapi tak betul juga. dia niat dia lain kan. Ya betul, tu lain. So Balance. Kalau I punya tips, survival tips untuk new houseman, kita kena be one step ahead. Kalau kita houseman, kita kena fikir like an MO. Kalau you MO, fikir like a specialist. So you are more, kita mature lah, cepat matang dengan segi management. So tengok biasanya macam mana doktor MO yang buat kerja, bagi plan. So kita pun try untuk manage, try untuk bagi plan, try untuk jadi one step ahead lah. So ada apa lagi? Can I add one more? Boleh. Banyak sebab tips banyak. Kena bagi mic kat dia ni. Kena bagi mic. So I don't know lah, but personal mic. Janganlah. But so far during my housemanship sepanjang lama ni, I never think or whatever picky about quit personally. Sebab One of a kind. sebab I train ramai, kalau once you fikir about quit sampai ke sudah nanti you akan ada fikir pasal quit. I tak ada sekali pun macam like terdetik pun nak quit. Once you terfikir, you mesti akan terdetik benda tu. Once terdetik is not a good thing. So that's why bila orang tanya cakap macam mana boleh survive, it's not about survive. The first thing is you jangan terfikir pun benda tu. Niat you dah kerja, you dah belajar lama, you dah fikir, dah masuk dah pun. Just get through it. Lambat ke, cepat ke, you kena extend ke apa, itu dah rezeki you. You just go through it, pergi je macam mana, but sikit je. Jangan pun terdetik pasal quit. Once you terdetik, it's like lepas tu dia akan jadi bersambung lama-lama. Kalau you tak kuat sikit, lama-lama dia quit. So more towards like your heart kena cekal betul lah. Biar je. Jangan fikir negatif lah. Hati kena cekal. Cekal betul lah. Nanti akan negatif thought masuk, Yes, akan betul. menghantui Sebab tu menghantui semua orang. betul kena make sure solat kena jaga, kena selalu doa. Itu sebenarnya kekuatan. Oh God. Untuk make sure Solat, terus guys. positif. Solat and prayers. Kadang-kadang sedih just ibu doakan, ayah doakan, dah cukup. Lepas tu okay, sama buat kerja. Kadang-kadang sebenarnya dengan patient je, pakcik saya tengah sedih ni pakcik, pakcik saya tengah sedih ni pakcik, Pakcik, saya tengah sedih ni pakcik. Doakan pakcik doakan dengan saya. So kita akan rasa fun je. Kesian tengok doktor tu pagi sampai malam tak balik-balik. Ya, sakit pernah tegur kita orang, doktor tak mandi ke? Yes. Sebab bau kot. Sebab bau kot. Bukan sebab bau kot. Dia tutup mata sampai dia buka mata pun nampak orang sana lagi kat dia. Malam tadi tak balik-balik. Pagi lah dia ni. Okay, so macam tu lah kan. Kita harap yang mana yang baru-baru ni, yang belum masuk ataupun yang baru lah, yang baru masuk, be positif. Apa yang dikongsi dengan doktor-doktor ni, kalau ada manfaat boleh bagi tahu, share kawan-kawan kan, supaya kita lebih bersedia dan lebih open minded lah kan. Yes. To get through this journey. It's fun. Housemanship is fun. Medical is beautiful lah. Best sebenarnya. Best. Medical is beautiful lah. Kita yang banyak kes semua sebenarnya happy sebenarnya, okey je. Kami doakan you guys Semua. pun menghadapi get through Amin. Amin. Doakan kami juga. Amin. Alright. Okay. Bye. Bye.